تنفيس شوي. عفاك. تنفيس شوي ايه. طيب. Yeah. Back to the equation of tangent lines. استاذ على فكره بدي لك شغله بس. نعم تفضل. امبارح وقت قلت لنا انه هو بيجوا بالدوله، صراحه ما بعرف مم. انا كيف بين عندي يعني مع كتبي في دوره ما بعرف اياها سائلين عن هيدا الشيء tangent of the، بس كتير اكيد. غاير يعني ما فهمت شيء منه. طبعا. الان و قلت لك. اي فاشن. لا لا لك شغله. قلت لكم اياها قبل بمره. اللي بيتغير معكم بخصوص الفانكشنز، مشان هيك انا كنت من اول بلشت الليمتس وانا بدق عليكم الا الفانكشنز. يعني اللي بيتغير هو الفانكشن نفسها. هاي الاسئله بتلاقيها كثير مشتركه، كثير يعني لدرجه متشابهين. يعني بيقول لك فايند ليميت مثل ما انت عم تدرس ليميت، هونيك بيقول لك فايند ليميت. بيقول لك اسيمتوتس، هونيك بيقول لك اسيمتوتس. relative position between line and curve بيقول لك relative position between line and curve. الديريفاتيف بيقول لك derivative هونيك. تيبل اوف فاريشنز رح ندرسهم هلا بعد هذا الدرس، نفس الشيء هونيك تيبل اوف فاريشنز. ماكسيموم مينيموم نفس الشيء. الكيرف كمان هونيك بيسالك درو دي كيرف. الاسئله هي ذاتها، الاسئله الستيتمنت اللي بيتغير هو الفانكشن. يعني in grade 11 we are going to study rational functions, polynomial and rational, based يعني mainly polynomial rational functions. اوكي. لان polynomial over polynomial. بجريد 12 راح يضل ستيتمنت questions اللي ذاتهم، بس شو اللي بيتغير؟ دائما تدرس rational functions، تدرس exponential functions، تدرس logarithmic functions. اوكي. هذا اللي ايه بيتغير مظبوط، بس. اخذنا شيء عن هاي الاكسبوننشال بالفيزيكس الايه، ما بعرف اذا بس الدنيا شو اخذين من حناخدها الفيزيكس، شو بيقولوا منهم هلا. السنه شيء الاكسبوننشال. نعم. ما سمعت. هناخدهم هاي السنه يعني الاكسبوننشال. لا لا اكيد لا. لا اه مش ماشي. لانهم صعبين ابدا، ولا انه الشغله التعقيد، بس انه ان شاء الله نلحق نخلينا نلحق برنامجنا ويكون يعطينا الف عافيه يعني، بس كمان نشطح على جريد 12 ايه اكيد صح. لا. طيب. Find the equation of tangent line. The question here: write an equation of the tangent line to the curve or to the graph of each of the following functions at the given point of abscissa A. Okay. طيب. To remind you, equation of tangent line equation of tangent line t is equal to y, sorry, t of equation y is equal to f prime of a times x minus a plus f of a. Here is the equation of the tangent line. Okay, and be careful here. When I say equation of tangent line, it's an equation. Okay, يعني في البعض شفت الهوم ورك تصحيح، مش انه هذا بصححهم. في البعض كتب لي بس هيك انه 2x minus 3. يا اخي اسمه equation. يعني you have to write equation y equals something. حتى بالكويز vertical asymptote. ايه خلص. limit as x approaches ما بعرف شو equal to 30 حد منه vertical asymptote. ايه اوكي كلام مدير. vertical asymptote اوكي شو بصير انا شو الvertical asymptote؟ have to write it. The equation of this asymptote x equal whatever, y equal whatever. Okay, here the same idea. Equation of lines, right? You have to write the equation. Okay. استاذ ايوب. Yes. استاذ هو عم بتشيل عليهم. بينشال عليهم ايه اكيد. اكيد بينشال عليهم. ليك هلا يمكن ما بينشال عليهم هالعلامه الثقيله، بس انه لازم تخسر ربع علامه على شيء بسيط تافه، مع انه بس انه انت تسيب تكتب كلمه بسيطه. حرام حرام. اوكي. استاذ نعم. صححت ترى equation of الكوزيز. tangent line. ايه صححت الكوز، هلا برجع ببعتكم على المكتب. اوكي ماشي To حلا find the ولا equation لا؟ of tangent line you need f prime of 0, you need f of 0. ليش f of 0 and f prime of 0? Because here a is 0. So to find f of 0
replace x by 0, you get 1. To find f prime of 0, you have to find step number 1, f prime of x, and then replace an f prime of x. So f prime of x is equal to 6x minus 3. That means that f prime of 0 is equal to 6 times 0 minus 3, which is negative 3. Yep. Again, to repeat, f prime of x, you have to find the derivative. How to find the derivative? According to the function. You have product, you apply the product rule. You have quotient, you apply the quotient rule. You have power, chain, you apply the chain rule. Depends on the function itself. As we did in exercise number 1. The way to find the derivative is exactly the way you found the derivative in exercise number 1, depending on the function. Here we have polynomial function. It's very easy to find. Derivative of each one separately. Okay? Right. Now, equation of tangent line t will be y is equal to f prime of 0, negative 3. X minus a, so x minus 0. Plus f of a, so plus 1. So the straight line t will be of equation y is equal to negative 3x plus 1. That's it. This is the tangent line. Okay? Clear? Part 2. Okay, so الباقيين وين راح؟ صار في عنا 8 مش موجودين. قد ايه كانوا قبل؟ كانوا بأول حصة 21. اف كارم قال لي إنه في عنده مشكلة رايح وحياة. صرنا 13 واحد هسه. وقفت كمان الشاشة عندكم ولا بس عندي؟ لا عندي كمان، بس طولي بالك شوي. اوكي. شكله كان عند الكل هيك لأنه بس الحكي. بس هلا صار الأستاذ كمان مش موجود. لا لا أول مرة ملاك أسمع. شوي. طيب راح الانترنت. طيب in part 2 f of x is equal to x squared plus 3 over x minus 1 and a is equal to. عمر؟ استاذ ابو كمل بليز بس. نعم. نعم؟ رول نمبر 1. ايه انت مشيت على الرول الاساسيين. اكيد. هاي الرول ستاندرد. هذه الرول ستاندرد يعني مشان هيك يا جاد ويا كلسا. In such exercise يعني مش عارف كيف شو العبارة اللي بدي استعملها بس ممنوع تخسر علامته. نعم استاذ ابو it's standard. لأنه standard whether you solve one exercise or 100 exercises the steps are the same. The only difference is how to find the derivative of the function depends on the function itself. يعني إذا في شيء محل تلميذ بيغلط فيه he finding the derivative وهي مش مفروض تصير لأنه لازم يكون عامل practice كده على derivatives. Okay? In finding the derivatives. اوكي استاذ. The rule it's the same whether in grade 11 or next year in grade 12 will be the same rule مش هتتغير. The steps are the same. Find f of 0 or find f of a and find f prime of a. Replace in the rule يعطيك ألف عافية. ماشي. Okay. Now عمر استاذ في شيء اسمه Yes. اف اوف اكس دبل برايم.
بلا في اف دبل برايم اوف اكس بلا جيد يعني هي أوي. بنعمل مرة ديريفاتيف نرجع ديريفاتيف جيد بنعملها جدا بتعملها ديريفاتيف. أول مرة الديريفيتيف ترجع بتعيدها مرة تانية. صحيح. here اف دبل برايم اه اوف اكس will be 6. رح نحكي عنهم اكيد ايه اخذناهم. بالفيزيكس اكسلريشن. صح. اوكي عمر. معك يا أستاذ. Yeah. Same question. Find the equation of an equation of tangent line to the curve. Yeah. Start. Yes عمر. بنحط هيدي الرول تبع اليو برايم في قبل اليو برايم في اول شيء I have to find f of اكس. لا هي f prime يعني f of what? 2 f of 2. Good. What is f of 2? يلا replace x by 2. ما اسمع. Replace x by 2. اوكي. بتصير 2 باور 2 4 بلس 3 over على 2 ماينس 1. 2 minus 1. So the answer is 7. اوكي. Good. Now, what do you have to find? وات شو؟ F prime of x. اوكي. ما Good. سمعت شو قلت عشان F prime of x. How to find the derivative? هلا بنحط الرول. ايوه يلا شو الرول؟ يو برايم في اوكي ماينس يو في برايم over في 2 في باور 2. v square which is equal to خلينا نجيبه. What is u prime؟ استاذ هذه الشاشة اليو كتير هذه مهمة. اليو. هل كتبتم هلا اليوم الشاشة شيء؟ مش مشكلة كتبناهم بهذا الخفيف شوية. u prime. What is u prime؟ هذه u وهذه v. 1 مش بتكون 1. لا derivative of x squared. 4 يعني قصدك؟ لا derivative of x squared شو بتطلع؟ ما سمعت. derivative of x squared. آه. هم؟ 2x. derivative of 3 0. 0. طيب what about v prime؟ derivative of x minus 1. derivative of x 1. 1. طيب replace in the rule u prime v minus uv prime over v squared. بنحط 2x times what's v? x minus 1 okay minus u minus اليو هي الx squared plus 3 okay times وبنحط v prime 1 1 all of it over what? على v x squared minus 1 squared. x minus 1 squared. طيب now we replace now x by 2 to find f prime of 2 with one remark here. Don't simplify. بهيك سؤال ما بخي ليش بدي اعمل simplify. Replace x by 2 and find the answer. The numerical value.
اريح لي. طيب so if you replace x by 2 you'll get 2 times 2 4 4 2 minus 1 it's 1 minus 2 squared 2 squared 4 يعني 4 7 plus 3 7 minus 7 over 2 minus 1 squared 1 as on you get 4 minus 7 negative 3 over 1 which is negative 3. أكيد هيك أريح. Okay. Now what will be the equation of the tangent line, Amar? Y is equal to, do you have the rule? y نعم F prime of A x minus A plus f of A. What is f prime of A? minus 3 So minus a 3 into x minus what? 0 X minus A. 2. مظبوط X minus A. X minus A. 2. Right. Plus f of A. So plus what? 7 Plus 7. Yani y is equal to negative 3x plus 13. This is the equation of the tangent line. okay. Okay? Thank you. استاذ هاي بالكويز حلالها غلط بس انا هلا فهمتها اكتر بكتير. أي كويز؟ أيها اللي حلل غلط يا دوز؟ هاي اللي عطيتنا شيء على شيء. هيدي الديريفاتيف؟ حلو. حتى طالع معي ارقام غلط بس انه هلا فهمتها اكتر. I'll practice يا عمر. I'll practice. بس فيك تشيل موضوع البراكتس بالكويز لأنه قبل لي بايت من ورا من وراه. شو اسمع هي؟ الكويز كله غلط. البراكتس؟ البراكتس اللي حكينا عنهم. ايه فيك تحطهم الكويز. بنحسبك عليها مرة واحدة ماشي الحال. استاذ هون بالاخير مهم بيطلع لك عفوا equation. هيدي مشكلة البراكتس. يمكن أنا بطلع تقاعد يعني بخلص تعليم وبودع عرفت كيف؟ وبضل التلاميذ يغلطوا فيه. يا سجاد ايش قطعة تسأل؟ استاذ هاي بالتانجنت هون مهم يطلع ايه equation بالاخير. نيجاتيف 3x بلس 13. ايه بس قصدي مهم يطلع equation يعني. يا أكيد. اوكي يعني بنعوض اول شيء بالجبن نرجع نعمل ديريفاتيف وبنعوض. ايه اوكي. done? Are you done? Part 3. Half of x is equal to 4 radical x minus 1 into x plus 2. A is 1. يلا يا جاد. جاد معك استاذ. يلا. يلا اول شيء بنحط 4 into 1 over 2 radical x. sorry 2x. طيب يعني انت بلشت بالديريفاتيف؟ لا بدنا نعوض. ليك مش معناتها غلط يعني by finding f prime of x and then f prime of 1 and then you find f of 1
order here is not important. Okay. f of 1 before radical 1 يعني 4 minus 1 بعطينا 3 1 plus 2 هونيك 3 So the answer is 9. مظبوط. Now f prime of x 4 into 2x 1 over 2x. مش سامع شيء. 4 into 1 over 2x. Okay, 4 over 2 minus 1 لا بتصير 0 minus 1. Okay. والاكس بتصير 1 هونيك أي. و2 0 يعني بتعطينا 4 into 1 على 2x. هيك. استاذ 2 radical x ولا 2x؟ 2 radical x. ايه مظبوط. ده هيك هيك. يعني لو بقدر بدي انا اسحبك من جوات السكرين لو بقدر اعملها بعملها. لا استاذ فيها غلط. U times V. ايه مظبوط U times V. U prime V equals زعلني منك يا جاد اخر ويكاند. هاي لخبطه صغير. لا لخبطه كبيره مش صغيره ابدا. U prime V U prime هي 4 اللي انت قلته ليش 4 over 2 radical x that is U prime and V prime is 1. مظبوط. So U prime V تعطينا هاي 4 over 2 radical x يعني 2 over radical x. 2 radical x times V استاذ بس تتركها مثل ما هي. ايه تطلع 9 كمان. plus 1 into 4 radical x minus 1. Good. 4 radical x minus 1 times 1. Now f prime of 1 replace x by 1. تطلع 2. The answer is 2. So what will be the equation of the tangent line? Straight line with T will be of equation. استاذ كلها بتطلع 2. نعم. كلها بتطلع 2 ما هي 2 times هاو جول. لا هاي لا بتطلع 3 سوري مش 2. هاي 1 plus 2 3 times 2 6. خبصنا 6 plus 3 9. والايكويشن كيف تحطها؟ y equal to Y is equal to the rule f prime of A f prime of A x minus A plus f of A. صح؟ لا استاذ بس كيف تحطها يعني؟ Yeah. What is f prime of A? Nine. Times x minus A. What is A? 1. 1. Plus f of A, which is f of 1. What is f of 1? كمان 9. Eh? 9 كمان. 9. Simplify, you get the straight line T will be of equation y is equal to 9x. Okay, استاذ. Thank you. Thank you.
Do you have any questions? Any questions? No, Thank you. Good. To move to exercise number 3. فكرت بكتلنا يلا اطلعوا لا لأنه أنا بحبكم كتير لا انا بحبكم كثير. ايه يعني بنطلع لوين بدك تطلع؟ خليك. exercise number 3. ما بعدك على طول. ما انا بحبكم كثير، بحب اشوفكم، يعني بحب اسمع صوتكم، ضلنا تواصل. خليها بالقلب ترجح أستاذ. f of x is equal to x power 3 minus 3x squared plus 1. Okay. You are given this function, of course the domain of this أستاذ function. هذيك اللي عم يحل حيتا ايه حبيبي سألت ما حدا حكي شيء. يعني Yeah. Okay. You are given this function defined on R. Of course, here we have polynomial functions, so the domain is set of real numbers R. And the question here, the curve C in an orthonormal system, you have to find all points on the curve so that the tangent line at this point or at these points is in part 1, the tangent line is horizontal. So you have to find points, we may have more than one point, points A on the curve C of this function, so that the tangent line is horizontal. You have to find all points on the curve in which the tangent line is horizontal. Good. We have one information here. The tangent line is horizontal. And you already know that in the functions, whenever the function is differentiable, we'll see the meaning of differentiable, and sometimes the derivative doesn't exist in exercise number 4. And when the function is differentiable, the derivative exists. بعد ما كتير حكيت عنه، ليش عكس الطريق؟ قصده انه horizontal asymptote. ايه اوكي، يعني قصدك y equals some constant. Okay, good. ماشي. Right. Once here we have horizontal line, the equation of a horizontal line, y equal constant. Y is equal to some constant. The slope of this horizontal line is equal to what? What is the slope of horizontal line? What is the slope of a horizontal line? 0. equal ل b. يعني Zero. y equal ل b. The equation y equal b. But when you say y equal b, as Basil said, it is 0x plus b. This slope is 0. Right? The slope of any horizontal line is 0. يمكن حكيتها قبل بمرة وبرجع بعيدها. In the coordinate system, increasing, the slope is positive. Decreasing, the slope is negative. Horizontal, the slope is 0.
vertical, no slope or infinity. Right? Good. Here we have the tangent line is horizontal. Tangent line is horizontal. It means that the slope of this tangent line is 0. Right? The tangent line is horizontal. It means that the slope of this tangent line, is equal to 0. Right. But what is the slope of the tangent line in general? Forget about here, 0. In general, of prime. The slope of the tangent line is the derivative of the function at this point. Right? أول ما بلشنا الدرس ما بلش صباح الخير قلنا slope هو derivative. صح؟ Exercise number 2, f prime a times x minus a. The slope is f prime of a. So here, the slope is the derivative. So here, you are saying that f prime of x is equal to 0. And we don't know the value of x. We don't know a. Or let's say here f prime of a. Whether you wrote it f prime of x or you write it f prime of a, ما فيش مشكلة. But the derivative of the function should be 0. Again, the slope is the derivative. And the slope is equal to 0 because the line is horizontal. It means that the derivative is 0. Like, it means that find the derivative. 3x squared minus 6x. This is f prime of x. 3x squared minus 6x. So this derivative is equal to 0. Solve this equation. That means that x equals 0 or x equals 2. So here we have 2 points on the curve in which the tangent line is horizontal. The first one has abscissa 0. The second one has abscissa 2. Type. But here the question find the points. Or a point has coordinates x, y. Here we found x. We still have to find y. Replace. Then y is equal to f of 0, which is equal to 1. So the first point A has coordinates 0, 1, x, y. And in this one, y is equal to f of 2. Replace x by 2, 8 minus 12, negative 4, plus 1, negative 3. So the second point A has coordinates 2, negative 3. At these 2 points, the tangent line is horizontal. Next time, I'll show you graphically. I'll show you graphically the graph of this function using the program. Okay, and we are going to plot these points, and we are going to draw the tangent lines at these points, and we'll check that, or you'll see that the tangent lines at these points are horizontal. نفرجيكم إياها. Okay, ونفرجيكم كمان how the 2 points هودي شو هن when the tangent line is horizontal كيف يكونوا بالجراف شو هن particular points هو نحكي عنهم مرة جاية. Yes, كنتوا عم تسألوا شيء. أنا كنت عم بقول لك إنه ما فهمتها. ما فهمت إيه بسيطة معيدة. مين كمان؟ بسيط عادي. Okay, to repeat the question, or did you understand the question? And we need points in which the tangent line is horizontal. إيه أوكي هاي فهمتها. Okay, يعني we have a graph. ما بعرف كيف هو هذا الجراف شو بيكون. Okay, بدي إنه التangent line يكون هيك horizontal. I need the tangent line بدي يكون هيك بس ما بعرف when البوينت هل البوينت مثلا بيكون tangent line horizontal هون شو بعرف. Okay, here is the question. I need the point on which the tangent line is horizontal. Right, but horizontal it means the slope is 0. Horizontal line
the slope of the horizontal line is 0. طيب, A1. 2. It's tangent line. So the slope of this tangent line is the derivative. So from one side, the slope is the derivative because it's tangent line. From the other side, the slope is 0 because the line is horizontal. So it means that the derivative is 0. يعني هي عندها two slopes. نعم. هي عندها مثلا two slopes. لا مش two slopes. It has one slope. The slope is 0. The slope again. بس يعني horizontal from one side, the slope it is the derivative because the tangent line. From the other side, the slope is 0 لأنه هو horizontal. إذن هو derivative لأنه tangent وهو 0 لأنه horizontal. يعني derivative equals 0. عشان هيك أنا حطيت f prime of x equals 0. Now find f prime of x, which is 3x squared minus 6x. Put it equals 0 and solve the equation. Here, solving the equation, we may have one solution, we may have two solutions, we may have 100 solutions, we may have no solution. عادي شو ما يطلع معي equation, I solve this equation. Okay? Here, when you solve this equation, you'll get two solutions, x equals 0, x equals 2. It means that point of abscissa 0, the tangent line will be horizontal. The point of abscissa 2, the tangent line will be horizontal. طيب الآن نحن هون جبنا الابسيسا يعني جبنا الاكس بدل y. Y you replace x by its value in the function f. To find y, okay. To find y, you replace x by its value in the function f because this point is a point on the curve of the function. أساس كمان فينا نجيب الاف اوف اكس والاف اكس برايم. هل عملناه يعني t equal y equal اف اي برايم هيدي فينا هالطريقة مش ضروري نعملها. مش بالضروري. لا طبعا هون فيك تكمل تجيب الايكويشن التانجنت لاين يعني هيدا الايكويشن اللي بتطلع y equal 1 وهي بتطلع y equal negative 3 بس مش طالب منك هو بده البوينتس وما فيك تبلش هيك انه خي انت جبت الاف برايم في اكس ريبليس اكس باي اتس فاليو ما انت ما عندك الفاليو ما عندك البوينت ما عندك a هون السؤال بالعكس انه عندك هيدا التانجنت لاين شوف لي هي البوينت اوكي استاذ طيب بس كيف طلعت معك الاكس ايكوال 2 اوكي of x equal 2 quadratic equation solve it. You can use the calculator or here it's simple take x in common you get x equals 0 x equal 2. اوكي يعني بنحلها على الاثنين يا اكيد هون بيطلع عندك بوينت هون بيطلع عندك بوينت ثاني. المره الجايه بنرسم الجراف لا ونفرجيكم اياهم هودي البوينتس كانوا نفرجيك ليك على النقطه بيطلع تانجنت لاين هوريزونتال وهي بتطلع تانجنت لاين هوريزونتال وفرجيك هودي البوينتس شو لهم معنى بالجراف لما يكون تانجنت لاين هو هوريزونتال كم شو في هيك شيء بروبرتي جرافيكلي شو بيكون معناته. next time لحد هلا جاوبنا السؤال مثل ما هو هيك يعطينا العافيه. هلا بعد عنا بارت 2 بيكون هومورك فور ماندي انا جاوبت لكم اياهم على نذكركم فيهم اوكي. next time نعمل شويه اناليسيز على هذا اوكي. اوكي استاذ اليوم حتعطينا معلومات الكويز؟ ايه بس لبعد الظهر لانه عندي صفوف. طيب ماشي اوكي اوكي استاذ يلا طب فينا نطلع فينا نطلع يلا enjoy your weekend see you on Monday. اوكي ثانك يو باي. باي Bye bye. Bye.